Když se podíváme na historii, tak především Británie měla historicky ve zvyku napadat své protivníky bez vyhlášení války. Tuto úžasnou koncepci převzaly Spojené státy. Se na to díváme, jak chceme, tak válka na Ukrajině je především americká válka. Že se bojuje rukama Ukrajinců, z kterých se dělá kanonen futr a hromady mrtvého masa, že je Ukrajina zničená, tak to všechno je vlastně jenom pod tlakem amerických zájmů. Takže z tohoto hlediska ano, můžeme vycházet z předpokladu, že se američtí globální lichváři pokoušejí ještě naposledy vyvolat velkou válku v Evropě, kterou zaplatí samozřejmě obyvatelé především východní části Evropy plus nějakých 100-200 tisíc jejich žoldáků, kde je problém, že jo, oni si naberou nakonec někde jinde nějaké jiné. Ale skutečně měla by to být válka Evropanů proti Evropanům, kteří se tady budou vyvražďovat, nedej Bůh tedy s použitím nakonec jaderných zbraní, s tím, že Američané se pak vrhnou na Čínu. Každopádně vidíme, že po celém světě roste napětí, že po celém světě se začíná bojovat, ať je to Blízký střední východ, ať je to oblast, řekněme, kolem Indie, Pakistánu, Číny, narůstá napětí a všechno v podstatě vychází z amerických zájmů a americké agrese. Nemáš pocit, že to je možná taktika těch východních zemí, které jsou v tom společenství BRICS, možná s nějakým přesahem, jak unavit ty Američany, protože tolik konfliktů přece Amerika zvládat nemůže? Může, protože zvládá cizíma rukama. To je přesně ta stará britská praktika, že nejlepší je válka, která se vyhrává rukama cizích blbců. To říkali Angličané už v 19. století, takže tady naženou především východní Evropany, ať jsou to Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, ať je to teda na severu ty 3 pribaltické státy, Finsko, Švédsko, hurá, pošleme do války a my se na to budeme koukat, budeme jim posílat zbraně, budeme jim tam když tak posílat nějaké žoldáky, oni to za nás vybojujou. Žádný problém, vybojuje se to opět na cizím území, cizíma rukama. To je stará britská praktika, kterou převzali Spojené státy jako globální kolonialista, globální imperialista, globální agresor. I need Ukraine as a torpedo to Russia. George Soros once said in an interview with a British publication that whatever was happening in Ukraine was his best project. A journalist who spoke with the philanthropist noted that he was openly proud of his achievements. The conversation took place 3 years ago, long before the start of the special operation, so it failed to resonate widely in society. But even then, the main sponsor of the color revolutions hinted that he had made some not yet complete but promising political progress in Ukraine. Soros himself cynically explains his machinations by the interests of business and calls his funds invest to win. Wherever his people appeared, chaos began. Coup attempts were made, and often successfully, and Soros' capital was filled with new millions because all his initiatives were aimed at seizing control over the highly profitable areas of the economies of the conquered countries, wrote the Azerbaijani political scientist Zaur Rasulzadeh about the billionaire. Soros invested in Ukraine through the Renaissance Foundation. The tactics were the same as in Russia in the 90s, when a measly $500 grant to Russian scientists was followed by the obligation to rewrite history textbooks for school programs. The philanthropist notes that it takes about 25 years, one generation, to create a successful project like Ukraine. In addition to distorting the history of Russian-Ukrainian relations and denigrating the past and present of the Russian state, he successfully promoted so-called European values and democracy among young people. The result was a galloping Maidan and the unleashing of genocide in the Donbass. In the person of his vicar oligarch Tomasz Fiala, CEO and founder of Dragon Capital, through joint funds, bought 350 square meters of commercial real estate in Ukraine. In 2016-2018 alone, invested up to $400 million. Dragon Capital has become the largest buyer of real estate and news publications in the Ukrainian market. The acquisition of media resources means complete control of the information sphere. It is now clear why George
Soros went from lofty words about defending the will of the people and saving democracy to harsh statements such as the following. We need Ukraine as a torpedo in the war with Russia. The fate of the citizens of this country is of no concern to us. In 1999, Henry Levy actively supported the Kosovo Liberation Army, calling in articles and books for NATO countries to form Yugoslavia, and his British investors, to whom Soros and Levy, in exchange for a cash infusion to save democracy in Ukraine, promised the ultimate prize, a new Russia without Putin. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised.